Practice set 2.2 part 2. Question 7. Root 2x square plus 7x plus 5 root 2 is equal to 0. To solve this quadratic equation by factorization, complete the following activity. So, in this question, one quadratic equation is given and we have to complete the activity in which solution of the question is given, and here some empty blocks and empty places are given. We have to find the value of these empty places and empty blocks. So या क्वेश्चन मध्ये आपल्याला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिलेला आहे. आपल्याला एक ऍक्टिव्हिटी कंप्लीट करायची जिच्यामध्ये आपल्याला सोल्युशन दिलेला आहे, पण आपल्याला एम्प्टी ब्लॉक दिलेले आहेत, काही एम्प्टी प्लेसेस दिलेले आहेत आणि ते एम्प्टी ब्लॉक आणि एम्प्टी प्लेसेसची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड करायची आहे. So let's start. The equation is root 2x square plus 7x plus 5 root 2 is equal to 0. So first we find the factors whose addition is plus 7 and multiplication is root 2 into 5 into root 2, which is equal to root 2 into root 2, 2, and 5 into 2 is equal to 10. So the factors whose multiplication is 10 and addition is plus 7. So the factors are 5 and 2. 5 plus 2 is equal to 7 and 5 into 2 is equal to 10. So the factors are 5 and 2. So we write here root 2x square plus 5x plus 2x plus 5 root 2 is equal to 0. So the value of first block is 5x and the value of second block is 2x. Next, in next step we find the common factor. From root 2x square plus 5x we get x is a common. So we write x here and in bracket we write root 2x plus 5. So root 2x into x is root 2x square and 5 into x is 5x. So we write here x into root 2x plus 5. From 2x plus 5 root 2, the common factor is root 2 and remaining term is root 2x plus 5. So we write root 2 here and in bracket root 2x plus 5 here is equal to 0. So the value of these empty places is, first place is root 2x plus 5 and second place root 2x plus 5. Then in next step we find the common factor from this equation. So here we find the common, which is root 2x plus 5. So we write in first bracket the common, that is root 2x plus 5, and in second bracket we write x plus root 2, which is equal to 0. So the value of first place is root 2x plus 5. Next, either the value of root 2x plus 5 is equal to 0 or x plus root 2 is equal to 0. So we write here x plus root 2 is equal to 0 or root 2x plus 5 is equal to 0. So the value of this place is x plus root 2, x plus root. Then we solve this. Root 2x is equal to minus 5 or x is equal to minus root 2. Then after solving we get x is equal to minus 5 by root 2 or x is equal to minus root 2. So the value of this block is
minus 5 by root 2. And finally we get minus 5 root 2 and minus root 2 are the roots of the equation. So the value of this block is minus 5 by root 2. Next, next question. Equation is 3x square minus 2 root 6x plus 2 is equal to 0. So in this equation, first we find the factors whose addition is minus 2 root 6 and the multiplication is 3 into 2 is 6. So the factors whose addition is minus 2 root 6 and addition is minus 2 root 6 and multiplication is 6. So these factors are minus root 6 and minus root 6. Minus root 6 is equal to root of 3 into 2. We can write minus 6 is equal to 3 into 2. So we write here root 3x whole bracket square minus root of 3 into 2x minus root of 3 into 2x plus root 2 square is equal to 0. So first we write this equation in this form. Minus 2 root 6 is equal to minus root 6x plus minus root 6x. So this root 6 we write 3 into 2. So next we find the common factor from this. So from root 3x square whole bracket square minus root of 3 into 2x, the common is root 3x, and from here, so we write root 3x in bracket root 3x minus root 2 in this bracket minus from here minus in root of 3 into 2x plus square of root 2 is equal to 0. Here the common is root 2. So we write root 2 here and in bracket we write root 3x minus root 2 is equal to 0. Then we write the common in first bracket, that is root 3x minus root 2. And in second bracket we write root 3x minus root 2 is equal to 0. Both the brackets are same. Why? Because this is the square of root 3x minus root 3x plus root 2 whole bracket square. Then either root 3x minus root 2 is equal to 0 or root 3x minus root 2 is equal to 0. So root 3x is equal to root 2 or root 3x is equal to root 2. So after solving we get x is equal to root 2 by root 3 or x is equal to root 2 by root 3. So the roots of the given equations are root 2 by root 3 and root 2 by root 3. So equation मध्ये आपण फर्स्ट काय केलं? फर्स्ट आपण कॉमन फॅक्टर फाइंड केला. तो किती आला पाहिजे? त्याची ऍडिशन मायनस 2 रूट 6 आली पाहिजे आणि मल्टिप्लिकेशन 3 into 2 is equal to 6 म्हणजे मल्टिप्लिकेशन 6 आली पाहिजे. सो असे दोन कोणते फॅक्टर्स आहेत? तर फॅक्टर्स आहेत मायनस रूट 6 and minus root 6. So we write root 6
x minus root 6x here in the place of minus 2 root 6. Then ह्याच्यानंतर आपण कॉमन फॅक्टर फाइंड केलाय पहा, तो आला रूट 3x. सो रूट 3x चा जर आपण स्क्वेअर केला तर काय येईल, तो 3x स्क्वेअर येईल. आणि इकडे पहा रूट 2 चा स्क्वेअर केला तर तो किती येईल, 2 येईल. आपल्याला कॉमन फॅक्टर फाइंड करण्यासाठी ह्या रूट 3x चा स्क्वेअर घ्यावा लागेल. सो आपण कॉमन काय फाइंड केलंय, इथे रूट 3x फाइंड केलाय. ब्रॅकेट मध्ये काय राहिले, रूट 3x मायनस रूट 2. आणि इकडे कॉमन काय आला, रूट 2 मायनस रूट 2. ब्रॅकेट मध्ये काय राहील, रूट 3x मायनस रूट 2 इज इक्वल टू 0. नंतर पुन्हा कॉमन काढलाय, कॉमन येईल रूट 3x मायनस रूट 2. सेकंड ब्लॉक ब्रॅकेट मध्ये काय, रूट 3x minus root. So we write here the value of या ब्रॅकेटची व्हॅल्यू 0 येईल किंवा या ब्रॅकेटची व्हॅल्यू 0 येईल. सो जेव्हा आपण इक्वेशन सॉल्व्ह करू त्यानंतर आपल्याला व्हॅल्यू x ची व्हॅल्यू काय भेटेल, रूट 2 बाय रूट 3 और रूट 2 बाय रूट 3. Next 9 equation, 2m in bracket m minus 24 is equal to 50. So first we solve this equation. We multiply 2m into bracket m minus 24. So 2m into m is 2m square and 2m into minus 24 is minus 48m. And we write this 50 in this side, it becomes plus becomes minus. So equation becomes 2m square minus 48m minus 50 is equal to 0. So then we find the factor. So for finding the factors, addition is minus 48 and multiplication is minus 50 into 2 is equal to minus 100. So first आपण इक्वेशन सॉल्व करून घेऊया. सॉल्व करून घेतल्यानंतर आपण फॅक्टर्स फाइंड करणार आहोत. सो फॅक्टर्स असे घेणार आहोत ज्यांचे ऍडिशन काय आली पाहिजे, minus 48 आली पाहिजे आणि मल्टिप्लिकेशन minus 50 into 2 is minus 100. मल्टिप्लिकेशन काय आलं पाहिजे, minus 100. असे दोन कोणते फॅक्टर आहेत, फॅक्टर्स आहेत minus 50 and plus 2. So we write here the equation 2m square minus 50m plus 2m minus 50 is equal to 0. Then we find the common from this equation. So from 2m square minus 50m, common is 2m. So we write 2m here and in bracket we write m minus 25. Then we find common from 2m minus 50, 2 is a common. So in bracket we write m minus 25. So in next step also we find the common. So m minus 25 is common. So we write m minus 25 in first bracket and second bracket we write 2m plus 2. So either 2m plus 2 is equal to 0 or m minus 25 is equal to 0. So after solving this equation we get 2m is equal to minus 2 or m is equal to 25. Then m is equal to minus 2 by 2 is minus 1 and m is equal to 25. So the roots of the equation are minus 1 and 25. Minus 1 and 25 are the roots of the given equation. Next 10th question. 10th question. Equation is 25m square is equal to 9. So we write
m square is equal to 9/25. इक्वेशन मध्ये आपण काय केलंय 25 हा 9 ला डिवाइड केलाय. आता पहा आपण ऑब्झर्व केलं इक्वेशन तर आपल्या लक्षात येईल हे सर्व जे नंबर आहेत 9 आणि 25 हे कसे आहेत स्क्वेअर आहेत आणि m सुद्धा स्क्वेअर आहे. सो we take the square root of this both side. We take the square root of both the side. So taking the square root of both side, we get m is equal to root of 9/25. So m is equal to root of 9/25 is plus minus 3 5. सो जेव्हा आपण रूट फाइंड करतो तेव्हा आपल्याला दोन व्हॅल्यू भेटतात. एक व्हॅल्यू प्लस असते, एक व्हॅल्यू मायनस असते. प्लस 3 चा स्क्वेअर 9 येतो आणि मायनस 3 चा स्क्वेअर पण काय येतो प्लस 9 येतो. बरोबर, त्यामुळे आपण प्लस मायनस साइन इथे लिहिलेला आहे. प्लस 3 चा स्क्वेअर 9 येऊ शकतो किंवा मायनस 3 चा साइन पण 9 येऊ शकतो किंवा प्लस 5 चा स्क्वेअर 25 येऊ शकतो किंवा मायनस 5 चा स्क्वेअर 25 येऊ शकतो. सो हियर वी राइट प्लस मायनस साइन. So the value of m is 3/5 or m is equal to minus 3/5. So the roots of the equation are 3/5 or minus 3/5. Then next question, 7m square is equal to 21m. So we write this equation in this form, 7m square minus 21m is equal to 0. After that, we take common from this equation. So 7m is a common from this equation. So we write 7m here and in bracket m minus 3. So 7m into m is 7m square and 7m into minus 3 is minus 21m. So we write this equation in this form. Then either 7m is equal to 0 or m minus 3 is equal to 0. So we solve this equation, we get m is equal to 0 or m is equal to 3. The value of m is equal to 0 or m is equal to 3 after solving this equation. So the roots of the equations are m is equal to 0 and m is equal to 3. सो या इक्वेशन मध्ये आपण काय केलंय 7m is equal to 21m. या फॉर्म मध्ये 21 आपण या साइडला घेतो. या साइडला घेतल्यानंतर 21 चे साइन काय होणार चेंज होणार, प्लस चे साइन मायनस होणार. त्यानंतर आपण 7m कॉमन काढलाय. कॉमन काय येणार 7m ब्रॅकेट मध्ये येणार m minus 3. देन एकतर 7m is equal to 0 येणार किंवा m minus 3 is equal to 0 येणार. हे इक्वेशन सॉल्व केल्यानंतर m ची व्हॅल्यू काय भेटते आपल्याला 0 or 3. सो रूट्स काय आले m is equal to 0 and m is equal to 3 are the roots of the equation. Next, m square minus 11 is equal to 0. So we write m square is equal to 11. This minus 11 becomes plus 11 in this side. So we write m square is equal to 11. Then we take square root of both the side. Taking the square root of both side, we get m is equal to plus minus root of 11. So m is equal to plus minus 11. So m is equal to root 11 or minus 11. So the roots of the equation are root 11 and minus root 11. So या इक्वेशन मध्ये आपण काय केलं m is equal to minus 11 is equal to 0. 11 आपण त्या साइडला नेले
त्या साईडला नेल्यानंतर व्हॅल्यू काय होणार, साइन काय होणार, चेंज होणार. सो -11 + 11 बनणार. आणि आपण काय करणार, दोन्ही साईडचं स्क्वेअर रूट घेणार. स्क्वेअर रूट घेतल्यानंतर एम स्क्वेअरचं स्क्वेअर रूट काय येणार, एम येणार. आणि 11चं स्क्वेअर रूट काय येणार, +-11. तर इथे प्लस मायनस काय येणार, लास्ट एक्झाम्पल मध्ये पण सांगितलं का, प्लस मायनस का घेतलं आपण, जर आपल्याला +3चं स्क्वेअर केलं तर काय येईल, तो +9. आणि -3चा स्क्वेअर केला तरी पण आपला आन्सर काय येतं, +9. सो आपण इथे दोन्ही साइन लिहितो, +-√11. तर एमची व्हॅल्यू काय येणार, +√11 येणार किंवा -√11 येणार. सो the roots of the equation are √11 or -11.